Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bersama-sama lagi hari ini, hari yang barakah, hari Jumaat. Masya Allah, always Sharifah As-Sagaf the first. Love you Habibti, how are you? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nazna, Masya Allah, Tabarakallah. Nasira, all my beloved one, Sharifah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. May Allah place all of you, all these faces in front of me, place you all and all of us together in Jannah, inshallah. And I hope, as usual, today I started a bit late, so please help, share. Today is very, very important for us to membinakan ummah yang terbaik, ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to membinakan rumah tangga yang sihat, masyarakat yang sihat. Sihat dari segi apa? Dari segi iman dan taqwa. Bukan dari segi saja body sihat pun kita mau, tapi mau juga sihat dari segi akidah, dari segi iman dan taqwa. Barulah, because it start from individu to the family, to the masyarakat, to the ummah. And that's why one of the surah yang turun khas to membinakan all this is surah An-Nur. Masya Allah. So today, mudah-mudahan share, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا وبيوتنا بنور القرآن. أمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimat dan muslimin yang saya hormat sekalian, tuan-puan, we already know there is one ayat in surah Az-Zumar, ayat 18, yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang betul-betul guna akal. Siapa? Alladzina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang listen, faham Quran, follow what is inside, ambil yang terbaik dalam Quran ni dan really min hayati. Allah said what? Ulaika alladhina hadahumullah. Ini orang yang dapat hidayah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan ini orang yang guna akal. Allah cipta saya. Allah bagi saya the way of life. Dalam Quran ni cara hidup macam mana? Kalau saya guna min hayati,
InsyaAllah ini orang yang betul-betul dapat hidayah dan dia guna akal. Saya nak balik ke Tuhan. Tuhan akan tanya saya, ada hisab. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Surah Al-Mu'minun. Allah tanya, kamu ni fikir aku cipta kamu ni untuk main-main, dan kamu ni tidak akan balik kepada aku dan aku akan tanya kamu? Kerana itu, muslimin, muslimat yang saya hormat sekalian, ada one surah yang very, very important surah, which is mainly about satu dosa yang paling besar yang Allah benci. Apa dia? Zina. Dan especially this surah turun with the very beginning, that make us ask ourselves. The whole Quran is fardu ain, but this surah in particular, Surah An-Nur, the number of the surah is 24. Tolonglah, hari ini mustahab. Hari ini you must have the Quran in front of you. If not now, later, see again and use the Quran in front of you. There is no other surah in the whole Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun. This surah aku bawa turun fardu atas tiap-tiap kamu to know. Mudah-mudahan kamu dapat peringatan dan tak buat yang akan berlakulah dalam surah ini. Buat yang aku suruh, tak buat yang aku tak suruh. Sami'na wa ata'na. I'm not going to start the surah yet. I'm just going to talk a bit about akibat dosa zina. Today, Muslimin yang Muslimat yang saya hormat sekalian, definitely we cannot finish the surah because the surah is 64 ayat. So, we will do half and the other half next Friday. Because the surah full of things, how to mencegah zina, how to stop talking without knowing things, buat fitnah, all this very, very important, special now with the social media, with all what's going around. You see something, straight away believe, sampai ke orang lain melalui WhatsApp. WhatsApp ni become what? Dosa jariyah. Dosa jariyah. Kerana itu, muslimin, muslimat yang saya hormat sekalian, saya harap berhati-hati dan really try to be qualified in Surah An-Nur. Qualified in what sense? Really understand and apply. Father apply, mother apply, children apply, insyaAllah. And you must know, Muslimin dan Muslimat yang saya hormat sekalian, Umar ibn Khattab said what? Every parents should learn their children Surah An-Nur at umur 9 tahun. 9 tahun, the child should already know what is inside Surah An-Nur. That's why Surah An-Nur ni will give you the nur. Nurul ilmu. Nur yang Allah subhanahu wa ta'ala mention. That's why the surah nama Surah An-Nur.
ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. And he give an example lah. The nur ni, he can give you and it can stay in your heart like a pelita yang nyala all the time. You don't have to add anything to it. Nyala all the time. That means what? The ilmu, the Quran. If our children qualified, and they know this when they are young, like 9 years old, zina will never happen because they have the nur. How to search for that nur? Ilmullah. And we have, inshallah, the tafsir in details later next week about Ayatul Nur ni, how to use it. Inshallah, fadilahnya banyak. How to dua after we read it, to make Allah give us the nur in our heart dan sebagainya, inshallah. So today we will discuss together akibat zina and about 30 or 30 plus ayat from surah Nur, sebab nuzul dan sebagainya, inshallah. Okay, now we want to talk about zina first. Zina, of course, all of you know, it is adultery. It is relation between a man and a woman. They are bersama without contract marriage, or even liwat, man and man ka, woman and woman ka, without, of course, this cannot in Islam, but I mean we call it liwat, also haram, dosa balim besar. You see, there is one hadith sahih, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyakum was-sab'ul mubiqat min jawihil adiri, wahai umatku, daripada 7 perkara yang mubiqat, yang binasa you, yang make you mesti masuk neraka. Wal-iyazubillah, tak jauh. Apa dia? Syirik. Syirik, of course. All of us know what is syirik. Makan harta anak yatim. Makan riba. Maaf, I better say with the proper tertib. Okay. Number 1 sekali, syirik. Number 2, bunuh jiwa yang tak berhak bunuh. Number 3, buat sihir ke orang. Awasi. Ya Allah. Buat sihir ke orang. Jangan. Binasa diri. Bawa diri ke neraka. Okay. Number 4, makan harta anak yatim. Allahu Akbar. Macam makan abi dalam perut. Of course, all this need to be lagi luas, but I'm just saying it first. Okay, number 5, makan riba. Allahu Akbar. Tak jauh, ya Allah. Number 6, lari hari perang. Lari, ada perang, ada war. You are facing the war. You left everyone, you run away. Akhirnya buat tuduhan buruk terhadap orang, walaupun orang tu you tak tengok, tak ada 4 orang saksi, tapi buat tuduhan buruk. Perempuan yang lalai imannya, say that she is zina, padahalnya you just hear from people atau tengok dia dating with a man, in a hotel with a man, coming out from the hotel with a man, but tak ada 4 orang saksi. Zina ni is a very critical matter. Mulut ni kan zina by saying what? Orang tu zina. Mulut sudah zina. Kerana apa? You must ada 4 orang saksi. And we will know all this
in this surah insyaAllah. And of course ada banyak-banyaklah hadis-hadis sabit dengan akibat zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaznu rajulun bimra'atin la yaznu illa wa rufi'a al-iman min qalbih. Any man and woman zina, Allah cabut iman daripada hati mereka. Wal'iyazu billah. Minta jauh ya Allah. Okey. Majtama'a rajulun wa imra'atun illa wa kana asy-syaitanu thalithuma. Tiap-tiap kali man and woman alone, khalwat alone, yang number 3 is the syaitan. Walaupun guru agama yang mari untuk ajar kita mengaji ni, cannot leave them alone. Jaga. It happened already. It happened already in Ambang. The ustaz rugul the anak murid. Be careful. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a rajulun wa imra'atun, tiap-tiap tempat, man, woman, one to one, no number 3, syaitan number 3. Okey. Apa lagi? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyrati as-sa'ah, tanda-tanda kiamat, yurfa'il ilmu, ilmu tak ada, Quran pun sudah Allah angkat. Wa yathbatil jahlu, ramai orang jahil. Wa yushrabul khamru, ramai orang minum arak. Wa yakthuru zina, zina jadi banyak. One of the tanda-tanda kiamat, which is happening nowadays. Nowadays, banyak. Ya Allah, Ya Allah. I am a counselor, I know. Girl is 16 years old, 17 years old, already pregnant. But this is of course very, very private. We cannot tell. This is confidential. But it's happening. Why? Why all this? Loose. Tak ada control. Freedom. Dating. Going to see movie together. Boyfriend, girlfriend. Allahu Akbar. Okay. And then Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Surah Al-Isra ayat 32. Wahai umat Nabi Muhammad, la taqrabu zina. Allah never say jangan zina. La taqrabu zina. Jangan buat benda-benda yang buat kita dekat-dekat nak zina. And we will know lah what are the things can make us zina berlaku. We will know it later. Not today. Today we are just telling the sabab nuzul of the surah, the hadis-hadis how zina ni kan bawa kita ke neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin dan muslimat yang saya hormat sekalian, he said what? Zina al-ainu an-nadhar. Mula-mula mata yang start zina ni. And zina mulut, al-kalam, talk, tengok, atau talk. Zina al-yaddu, touch, you touch. Dan akhirnya zina ni start with mata, then mulut, then tangan, then the one will berlaku the zina is kemaluan. Maknanya there is a benda-benda yang bawa ke zina. Mata lah, mulut lah, telinga telefon lah, dating lah, touching the hand lah. All of us, we know lah that very well. Kerana itu, muslimin dan muslimat, insyaAllah, you will enjoy the tafsir of Surah An-Nur, and you will know things that
we have to jaga our children, our grandchildren, ourselves. Kita sendiri pun kena jaga, insyaAllah. Okay. And of course, if Allah say in the Quran, فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. What is fahisha? Dosa baling-baling besar. One of the top 10. Ya Allahu Akbar. وَسَاءَ سَبِيلًا. Bawa you tempat yang paling buruk di neraka. Wal'iyazu billah. Dan Rasulullah SAW already, when he went to Mi'raj, he have seen people in an oven with a boiling, with a fire, man and woman. Who are those, ya Jibreel? These are the people yang zina. Unless, of course, taubatun nasuh, Allah akan ganti all this dengan kebajikan, insyaAllah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala give us the good news in Surah Az-Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Wahai hamba-hambaku yang sudah terlibat dah dengan benda-benda ni, jangan putus asa dengan rahmat Allah. As far as you stop, azam tak buat, menyesal, elok amalan salih, dan always taubat, istighfar, insyaAllah. So if you hear and salah terlibat, don't worry, we have the taubat. That's why in this surah also, taubat mentioned 4 times in the surah. That's why I said, insyaAllah, you will enjoy the surah. Of course, let me tell you first, before we read, sabab nuzul the surah. What is the sabab nuzul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin dan muslimat yang saya hormat sekalian, always he will do cabutan before he goes to any war. Any of his battles, dia buat cabutan dulu. Adil. He is adil. That's why we should learn a lot with Rasulullah. If you want to have more than one wife, can you do that? Every time this one this time, this one that time, that one, like that lah. That's why Allah said dalam surah An-Nisa, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَاحِدًا. Kalau kamu tak boleh berlaku keadilan, jangan cari dosa. Satu cukup. Then Allah knows very well that many men cannot do the adil. Very difficult. Very difficult. Tu'kalah kasih Abu Nas, kiss your first wife 5 kali ka, you will kiss also the second wife 5 kali. Always adil, impossible. So Allah came in the end of the Surah An-Nisa. One day we will do Surah An-Nisa, insyaAllah. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Tak boleh berlaku adil. Walau kamu pandai macam mana pun, tak boleh adil. Of course, this is not our subject today, but I just like to make the men realize lah, those yang nawaitu nak kahwin lain tu tak payahlah. Cari susah. Cari dosa. Okay? Baik. Anyhow, dah cabutan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. So, she went with him. Usually the woman naik something called haudash, which is a small house atas the kenaikan, kuda ke, camel ke, usually camel lah. And he took her with him. The perang tu nama Perang Bani al-Mustalaq. And this happened in the tahun 5 Hijriyah. And Sayyidah Aisha ni, she stayed with him for the war, habis the war, going back. So she went back, naik the haudash again.
ada rumah kecil atas unta tu. Ada window. I'm sure all of you know lah. Zaman dulu orang naik benda-benda haudash, macam small house like that, atas dah naikkan, and the window that no one can see who is she. Okay. Anyhow, bila dia naik dan orang yang bawa haudash tu tengok dia naik, tiba-tiba she discovered she missed one of her things, which is quite precious, that she have to go and get it back. Rantai ke? Okay, she went to get it back from the khema, from the place. She discovered she already got it. Nak balik, orang yang bawa haudash ni, dia naik dah, dia fikir Sayyidah Aisyah dalam, dia bawa balik. Allahu Akbar. Dia tak realize lah, kalau Sayyidah Aisyah ni macam Dr. Fatma gemuk, of course he will feel it. Sayyidah Aisyah is cruise. So, balik, Sayyidah Aisyah, ya Allah, tengok tak ada siapa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a leader, the best leader in the world, the best planner in the world, yang terbaik seluruh dunia. He knows everything. He always, after any war, lantik satu orang untuk tengok orang tinggal barang ke, orang tertinggal ke. So the man tengok someone sitting, cover all, because that tahun was just this Shrikta few months before hukum hijab. So Sayyidah Aisha already in hijab, covered. Okay? And the man cannot realize, but he knows. She is a small, he knows. So he guess. He say, Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maknanya susah problem lah, which we always say, ada musibah kan, tertinggal dia. Saya boleh antar balik? Silakan. Dia pun pergi siang dia, naiklah belakang. The man tak ada haudash lah. So naik belakang dia, nak balik ke Madinah. Because Badil Bustalaq ni near Madinah. Bila nak naik ke Madinah, nak pergi ke Madinah, the first person tengok ketua munafiqin, Ubay bin Salul. Ketua munafiq. Wallahi ma salimat minhu wala salima minha. Demi Allah, dua-dua ni tak selamat daripada each other. Sure, tidur sekali lah. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bagi tahu sini, bagi tahu sana. Ramailah yang percaya ke dia. Ada juga some of the mukminin percaya juga. Ya Allah, the whole Madinah, Aisyah zina, Aisyah zina. Masya Allah. Kita sini ada juga yang naik motor belakang orang yang tidak mahram. Ramai. Gagin. Ya Allah, ya Allah. Banyak yang naik kereta orang yang tidak mahram. Fitnah can happen. Fitnah can is not allowed in Islam. Tiap-tiap kali laki perempuan dua, syaitan nombor 3. Tak boleh buat. Dosa. La taqrabu zina. Jangan buat benda-benda yang rabak ke zina. Sampai sekarang Muslimin Muslimat, bloody Shia, astaghfirullah, sorry for using that word, the Shia yang anti Muhammad, sampai hari ini talking about this. You try to open the YouTube, insulting Aisyah, insulting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and saying Aisyah zina. Sampai hari ini Shia, Al-Khawarij, Al-Rafidiyah, they are talking sampai hari ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi Allah bawa turun ayat khas daripada Al-Quran tu membersihkan nama Sayyidah Aisyah dan Safwan. Kita ni siapa?
Allah tak turun, Quran tak turun dah. So we cannot terlibat in a benda yang boleh bawa fitnah macam ni. We have to jaga. Not everyone is good. Ada juga orang yang hati busuk, mulut tak baik, buruk sangka. Aisyah, Allah bawa turun ayat khas untuk selamat dia dan bersih nama dia dengan Safwan bin Mu'attal. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam yang kita akan baca hari ini, dia ajar kita orang beriman ni apa yang kita kena buat bila tengok benda macam ni, atau orang buat fitnah atas benda macam ni, apa yang sepatut kita kena buat. Dan orang pula yang terlibat dengan fitnah macam ni, apa yang sepatut berlaku kepada mereka. Ada hukum yang nama hukum qazf. Kerana itu muslimin dan muslimat, kita hari ini akan belajar hukum orang yang zina, hukum orang yang qazf. Dan ada satu hukum juga nama li'an. Bila suami tengok isteri dia zina dengan orang lain tapi tak ada saksi, what he should do? Already Allah said mesti 4 orang saksi, tapi dia seorang yang tengok. Apa yang dia sepatut kena buat? We call this what? Hukum li'an. So ada 3 hukum syariah hari ini yang mustahak yang kita akan belajar. Hukum orang yang zina, hukum orang yang qazf, orang tu zina padahal dia tak tengok, dan hukum li'an, suami tengok isteri dia zina dengan mata sendiri tapi tak ada 3 orang lagi. Apa yang dia sepatut kena buat? InsyaAllah, marilah kita enjoy dengan kalam Allah, Al-Quran, Suratul An-Nur. Mudah-mudahan anzalnaha wa faradnaha. Surah ni satu fardu. Every Muslim. Umar bin Khattab said what? Ini orang Muslim tak faham surah An-Nur ni, tak min hayati surah An-Nur ni, mati dalam kejahilan. Waliyazubillah. Alimuha awladakum. Teach your children at the age of 9. Ajar anak umur 9 tahun surah An-Nur. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun. Wahai umat Nabi Muhammad, this surah is very important. Very, very important. Ada ayat yang nyata yang kamu mesti beringat. Harap kamu beringatlah apa yang dalam surah ini. Number 1, zina ni balasan dia should be like this. Should be like this, which we call it what? Hududullah. Hudud Allah. Apa dia? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki zina, perempuan zina, sudah ada 4 orang saksi, mesti dua-dua 100 rutan satu orang. Bukan kalau 100 rutan dalam bilik dua-dua saja, okeylah. Sakit, tetapi malu. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum
tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan berasa kesian. Mesti hukum Tuhan kena jalan. Kalau iman kepada Allah dan akhirat, hukum Tuhan kena jalan. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Mesti grup of orang beriman saksi benda ni. Itulah lagi malu. Imagine, as I said just now, kalau dalam satu bilik, dua-dua, 100 rutan satu orang, sakit. Walayazubillah sakit. 100 kali. Barutan. But, this one bukan setakat tu saja. A group of orang beriman mesti saksi. Malunya. Itu kalau orang tak ada suami, tak ada isteri. Kalau orang ada suami dan isteri tapi zina, macam mana hukum? Rajam sampai mati. Tak ada di sini, tapi ada di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis. That's why hadis we have to know. It's not mentioned in the Quran about dirajam sampai mati, but it's mentioned in the hadis. Kerana itu you have to know the hukum. Wahai mukminin mukminat yang saya hormat sekalian, hudud Allah macam ni. Kalau lelaki perempuan tak kahwin lagi, zina, rajam, rutan, 100 rutan, dan a group of people saksi that thing. And Allah said what? Jangan kesian. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan berasa kesian. Kerana apa? Kerana kalau orang tahu macam ni, zina tidak akan berlaku lah. Takut. Sekarang everywhere, every corner. Tapi kalau orang tahu macam ni, tidak akan berlaku. Takut. Subhanallah. And then, of course, zaman baginda Rasulullah SAW, ada orang muhajirin duduk di Madinah, and they have no money. And some ladies yang buat prostitution ni, they asked them, okay, you marry me, I spend money on you, I give you money. So Allah said, no, don't do that. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. Orang yang zina ni, lelaki yang zina ni, you have to count orang yang berzina serupa dia. Serve him right. Atau orang musyrikin. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Dan perempuan yang zina ni juga, kalau nak kawinlah juga ke orang yang berzina serupa dia. Atau orang bersekutukan Allah. Allahu Akbar, to that limit. To that limit, bersekutukan Allah ni. Ya Allah. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Haram orang beriman pergi kawin orang yang kaki zina, haram. Dan haram perempuan yang mukminah, yang salihah, tahulah lelaki tu kaki zina, dan kerana dia ada duit, ada status, pergi juga marry him, unless you know lah, she taubat or he taubat, taubatun nasuh, la mudah in his record, tak ada benda ni, stop, la mudah, silakanlah. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said what? Jangan bila nak kahwin ni, cari saja yang cantik, yang ada harta, kena cari juga yang beragama, itu perempuan. Dan the same thing about the lelaki. When you cari juga, cari yang beriman, yang bertakwa.
Kerana benda ni is in the gene already. Is in the turunan already. Kaki zina. Cannot. Di sini pun Allah said haram orang beriman. You know that person kaki zina and you go and marry, or that girl kaki go and marry kerana harta, kerana status, kerana duit. Hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Haram kepada orang yang beriman. Okay, so the beginning of the surah, zina ni is not a simple matter. The hukum tashri'iyah terhadap zina is sangat-sangat kasar di dunia belum akhirat lagi. Apa dia? Rajam sampai mati kalau ada suami, ada isteri. Kalau tak ada suami, tak ada isteri, rutan 100 rutan. And mesti ada group of people saksi hudud ini. Allahu Akbar. Okay. And then Allah Subhanahu Wa Ta'ala said, what about orang pula yang mulut zina ni? Duduk cakap-cakap tak tengok. Just someone tell, you go and tell, you go and tell. Tak tengok dengan mata. Tak ada 4 orang saksi. What will going to happen to you? وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Orang yang buat mulut padahal dia tak tengok, atau dia seorang tengok tak ada 4 orang lagi saksi, hukum dia apa? 80 rutan. Kurang 20 rutan badan orang yang zina. Imagine lah mulut zina ni. 80 rutan. We call it what? Hukum qazf. You buat tuduhan buruk terhadap orang. That's why Rasulullah SAW said what? One of the 7 mubiqat. 7 perkara yang bawa ke neraka. Apa dia? You tengok someone ada cutex, ada very strong lipstick, ada rambut macam ni, pakai tak ada habis aurat nampak, jalan dengan lelaki dengan dengan chewing gum. Orang ni jual tu lah. Oh, cannot. Jangan. We don't know. Because you didn't see. But just you say this, kena istighfar banyak lah. Or you see her with your husband in one place together. They sleep together. Oh, no. Cannot. We don't know. Don't accuse anyone without seeing and have 4 orang saksi. Okay? And then Allah said what? Not only that. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ syahadatan abada. Dia tak boleh saksi di mahkamah. Dia orang sudah no kelas di sisi Allah. Tak ada amanah. Wa ulaika humul fasiqun. Fasiq. Di sisi Allah fasiq. You never see with your own eyes. I think they sleep together. Did you see? Ya Allah, Ya Rabbi. All of us terlibat in this and we don't know. That's why the surah very important. Unless you see, then if you talk also, you don't have 3 orang saksi lagi, shut up. Okay? And then Allah said what? Of course, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإن الله غفور رحيم. Casually, kalau orang realize is wrong, and I'm sure a lot of us today, when we see this FB, we realize, oh, I did that before. I talk without being sure. I talk without knowing. I just suspect. And I talk to people about this, and this is big dosa. I must istighfar.
minta ampun dengan Allah kerana dulu I don't know. Okay, very important. Tabu wa aslahu. Always taubat dan islah amal salih banyalah. Ya Allah, few years back I accused someone and I talk about it to people. Is a dosa besar. By right, I should 80 rutan to kifarah my dosa. But now they don't apply this. Dulu I zina. I shoot 100 rutan. 100 rutan. Before marriage I zina. I shoot 100 rutan. And people see, then I kifara my dosa. But now there is no such thing. So what I should do? Taubat. Amal salih banyak. Istighfar. Bangun tahajud. Minta dengan Allah to ampuni saya. I was jahil, ya Allah. I don't know. You are so angry about this dosa which I have done. And Rasulullah janji, orang yang tak taubat ni, zina before marriage ni, Allah akan balas di dunia before akhirat. Dua dosa yang Nabi janji, yang mesti Allah balas dunia before akhirat. Dosa durhaka ibu bapa, atau zina. Unless taubat, pintu taubat buka sampai hari kiamat. Unless taubat, istighfar, cancel from your book, insyaAllah. Okay. Now, Allah talk to us about the story of Sayyidah Aisha. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. لا, belum lagi, minta maaf. This is the hukum which I said in the very beginning. Hukum apa? Husband go to Singapore, meeting her, and he kapal terbang sudah terlepas misalnya, balik rumah, open the door, wal-iyazu billah, the wife zina with another man, and you have seen with your own eyes. Or the other way around lah. The woman see the husband with her own eyes. How can she go and tell? Tak ada 4 saksi. So Allah give the way out. How? وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. 4 kali depan the hakim, Wallahi, I have seen my wife zina. Wallahi, I have seen my... Wallahi al-azim, I have seen my wife. Wallahi. And number 5, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Number 5, laknat Tuhan jatuh atas saya kalau saya cakap bohong. Then the hukum rajam will happen to his wife. Suppose the wife did not do, but the husband is jahat and he just accused her to get rid of her. Misalnya, the wife can appeal. How? ويدرأ عنها العذاب. Kalau dia tak mau azab tu berlaku kepadanya. أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Demi Allah dia cakap bohong. Demi Allah dia cakap bohong. Demi Allah 4 kali. Dan nombor 5, laknat Tuhan jatuh atas saya kalau aku bohong. And leave her to Allah lah. Allah will do the hukum kalau dia bohong. Because she said, laknat Tuhan jatuh. And it happened zaman Rasulullah. The woman did that, bohong, and what happened? Dia jadi gila.
laknat Tuhan jatuh di dunia belum akhirat because dia cakap bohong. So the wife and the husband ni can appeal if anyone have seen someone zina and they want the hukum tu jalan atas dia by sumpah 4 kali, kali-kali sewa, laknat Tuhan jatuh atas saya kalau aku cakap bohong. Okay. And the husband also say, laknat Tuhan jatuh atas saya kalau aku cakap bohong. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. If not because I rahmatilah kamu, I will not give this way out. Allah maha terima taubat, Allah maha bijaksana. Subhanallah. Everything, and we call this what? Hukum li'an. Because the husband say, laknat Tuhan atas saya kalau aku bohong. The wife say, laknat Tuhan jatuh atas saya kalau aku bohong. That means there is a way out. If the husband have seen the wife alone, he have to appeal in the mahkamah. The wife have to appeal in the mahkamah. Okay. And Muslimin dan Muslimat yang saya hormati sekalian, now Allah Subhanahu wa Ta'ala talking about the incident of ifk. Ifk ini is what? Fitnah yang paling tak ada asas. Fitnah yang jahat, tak betul. Cakap ikut mulut saja, tak tahu apa. Which happened to Sayyidah Aisyah. Innal ladhina ja'u bil ifk fitnah usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Jangan fikir cerita ifk ni tak baik untuk kamu. It's good to teach you, wahai umat Nabi Muhammad, how to behave. Kalau benda ni tak berlaku, we don't know. Allah said, لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Mereka yang terlibat benda ni banyak dosa, dan orang yang lagi buat benda ni besar, the beginners who is macam Abdullah bin Salul dan sebagainya, lagi siksa yang amat besar. What you should do when we hear things like this? Someone come and tell me, so and so zina. Oh, ya Allah, ya ke? Badan pun, saya rasa dia tak betul sikit. Itu yang happen nowadays lah. Should not anyone tell you something bad about anyone. Allah ajar. What we should react. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. You must baik sangka. I don't think she does that. I don't think he will do that. He's a good man. I don't think she is doing that. She is a good woman. وقالوا هذا إفك مبين. I think it is fitnah yang besar. It's not true lah. No one do that. Sedihnya umat Nabi Muhammad. Ya Allah, it's happening a lot. Once you receive the news, orang lain. Allah said you must what? Defend your saudara in Islam. By saying what? I don't think she will do that. I don't think lah. Takut fitnah. Ini fitnah besar ni. You must baik sangka ke orang. You know, Muslimin dan Muslimat yang saya hormat sekalian, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya apa? Barang siapa tutup aib seorang, Allah akan tutup aibnya.
Dan barang siapa buka aib seorang Muslim, Allah mesti akan bagi dia buat benda ni belum dia mati. Awasilah sikit mulut kita ni. Kita tak tengok mata sendiri, tak payahlah. Tak payah cakap banyaklah. Ya Allah, ya Allah. Tutup aib orang ni. Man satara aiba akhihi, satarahu Allah fil akhirah. Barang siapa tutup aib saudaranya, tak bagi tahu ke orang walaupun saudara tu buat, Allah akan tutup aib dia di hari kiamat nanti. Tapi kita Masya Allah menyesallah kita ni atas apa yang berlaku daripada kita ketika kita tak tahu benda ni. And then Allah said what? Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. You must have 4 saksi. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Barang siapa tak bawa mari 4 saksi dan mulut duduk cakap like that, bohong. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. Again, Allah repeating the same ayat again. If not because I really love you, Ummah Nabi Muhammad ni dunia akhirat, lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Yang kamu terlibat ni, aku akan bagi seksa yang amat besar, azim. But not because I kesian kepada kamu, I rahmati kamu. Khasnya yang jahil ni lah. That's why Allah said what? You must be sure ada 4 saksi. Tak ada 4 saksi, shut up. Someone come and tell you, I think it's fitnah lah. I rasa ini dia tak buat lah. Maybe fitnah. This should be the reaction lah. Tak bilang, ya kak, bila? Badan pun. Saya rasa betul. Allahu Akbar. Adabun azim. Siksa yang amat berat. Walaupun atas kartel, same selimut, hotel, tak tengok, tak ada 4 saksi, Masya Allah. And then Allah said what? إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ. You hear from someone and you repeat the same thing without any ilmu, without any knowledge, and you believe what? That it is nothing. Dosa tidak dosa. She told me, I'm telling some other one. You think it is easy? You take it easy? No. تحسبونه عند هينا وهو عند الله عظيم. Kamu fikir benda ni dosa kecil lah di sisi Allah. Hayyin is nothing. I didn't do anything. I just write that I heard from someone so and so did gini. Someone say this and I'm just letting you know. What is this? Benda ni bukan benda kecil. Benda ni di sisi Allah besar. You have to remember this lah. Dengar orang zina ke, dengar orang buat apa-apa pun yang tak betul ke, tak payahlah. Tak payah dosa jariah. WhatsApp. Write to someone, someone. Berapa dosa satu hari? Berapa dosa satu hari? Allahu Akbar. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. Bila dengar, straight away ask the person to shut up. I don't want to hear all this. We should not talk about this. We also have children. Allah can balas. Don't.
I don't want to hear. Subhanaka hadha buhtanun azim. Maha suci Allah. This is a real dosa balin besar. Fitnah besar. Cakap orang zina, padahal kita tak tengok, tak ada orang saksi. Just hear from someone telling the others, cannot lah. You must defend and say what? I think it's fitnah lah. We should not talk about all that. This is no good lah. Dosa besar ni. Okay? وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. I jelas everything to you. Wahai umat Nabi Muhammad, aku ni Allah maha berilmu, maha bijaksana. And then Allah again, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Orang yang suka sangat ni memburukkan nama orang beriman, Allah akan bagi siksa yang amat berat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. That's why Nabi sallallahu alaihi wasallam, you talk bad about people, you bring the aib of the people outside, Allah will make you have the same thing before you die. Itu siksa dunia dan akhirat. Maklum lah. So don't do it. You hear? I don't know lah. I think it's fitnah. We should not talk about that. I don't want to hear, please. I don't want to hear. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. If not because I love you dan rahmati kamu, wahai umat Nabi Muhammad, I maha kesian kamu dan aku maha rahmati kamu. Allah teaching and say, if not because I love you, I will not tell you all that. Not because I love you, I'm teaching you. Take it serious. Don't do that. Siapa yang suruh kita buat benda ni semua? Syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitani فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Wahai orang beriman, jangan turut syaitan. Syaitan yang make you say all these bad things about people. Don't follow the syaitan. لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع, barang siapa turut the syaitan, syaitan always suruh cakap benda-benda yang tak baik, buat benda-benda yang tak baik. Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Suruh kamu zina, suruh kamu cakap hal orang, suruh kamu minum arak. Munkar. All come from where? Syaitan. Again, walawla, in case like you say, Alhamdulillah, I never drink. Alhamdulillah, I never drink. Alhamdulillah, I never zina. Allah said, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Don't be proud of yourself. You don't know what will happen in the future. Jangan puji diri. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Don't take for granted and say I am good. I never zina. I never talk about people. You don't know yet what will happen. So jangan sombong. Always say the dua yang I discuss with you many times. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat 8 surah apa? Ali Imran. 8 atau 9 I think. Ali Imran.
doa istiqamah. Jangan take for granted. Syukur I'm not terlibat in all this. Syukur I never zina. Syukur. Allah said, don't puji diri. You don't know yet. Syaitan ada. Okay? It's very beautiful. Allah always like to remind us. Because some people think, I never do. Don't know yet. You don't know yet. Selama kita di dunia ni, selama syaitan ada, selama kita follow the shaitan, it can happen. Okay. And then something happened. Also which we learn from this surah. Ada one man, his name is Mistah ni Ibn Athatha. He is a man, yan Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu supporting him every month with money because he is fucking miskin. But it so happened that is one of those yang also terlibat dengan the fitnah about Sayyidah Aisha, Mistah bin Athatha. Like for example, I'm helping someone every month, giving her money, tapi she come and also terlibat buat fitnah terhadap anak saya. Usually the reaction is what? I will never help her again. Sampai hati bertahun-tahun I duduk support dia financially. And yet, buat fitnah terhadap anak saya, I'm not going to give her any money anymore. Which can happen also nowadays. It happened zaman Rasulullah SAW. A person, yan Abu Bakr Siddiq himself, radiyallahu anhu, feeding him every month, giving him money every month. So Abu Bakr Siddiq said what? From now onwards, I will never help Mistah bin Athatha. Mistah. So Allah said, don't do that. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan baik. Dengan baik. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. Wahai orang yang berada, jangan stop giving orang yang miskin, fakir, yang muhajirin ini. Fi sabilillah. Mistah bin Athatha ni, walaupun mulut jahat, but he is muhajirin. He is hijrah fi sabilillah. He follow Nabi Muhammad SAW. So, what you should do, ya Abu Bakr? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Maaf-maafan. Forget it. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Tak maukah Tuhan ampuni kamu? Wallahu ghafurun rahim. Allah maha ampun, lagi maha penyayang. Bila Abu Bakr Siddiq, muslimin muslimat yang saya hormat sekalian, dengar ayat ni menangis. I will give him. Ayat khas untuk Abu Bakr Siddiq. You must know that it was a musibah. For Rasulullah musibah. For Sayyidah Aisha musibah. For Abu Bakr Siddiq, Bapa Sayyidah Aisha, is a musibah. The whole Medina talking about it. Rasulullah left his wife Aisha 1 month. 1 month, never touch her. Every day go to the house, Salamu alaikum. That's all. Salamu alaikum, and then kulwa. Salamu alaikum. 1 month. And Sayyidah Aisha baik. Never buruk sangka. Never complain. She thought he is busy. He have a lot of work to do. Biarlah dulu. Istri yang terbaik. Suami pun yang terbaik. Never blame her. Never marah with her. Never pukul dia. Never torture her. Because he is not sure also. Subhanallah. So what can solve this problem? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
marilah kebersihan dan keselamatan Sayyidah Aisyah, which you are going to read in ayat 26. Sebelum itu Allah said what? Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang yang buat tuduhan buruk terhadap orang muslimat yang lalai imannya dan buat juga berita buruk terhadap mereka, laknat di dunia, laknat di akhirat. Kadang-kadang kita ni khasnya nowadays muslimat yang saya hormat sekalian, if we see someone dressing very bad, or most of the aurat nampak, most of the body nampak, laughing pula, very laughing in a very sexy way, and then man behind, man depan, man belakang, especially and straight away you judge what? She is loose, dia jual diri, haram. She could have a heart better than your heart. Of course it's wrong in Islam to show your awrat, to free mixing like that, to laugh loudly like that, sexy like that. Cannot, because this can lead to zina. But we cannot judge the book from the cover. Maybe she have a heart better than my heart. She will go to shirka, I will not go. So we cannot. We are not allowed in Islam to criticize and do a judgment from the way of the behavior. Just because she is lalai imanya. That's why Allah said what? Ghafilat, lalai imanya. And you buat tuduhan buruk, la'nat di dunia, la'nat di akhirat, walahum adzabun azim. Of course, lalai in agama ni is dosa. Lalai your way of dressing, lalai your way of behavior, lalai your way of appearance, lalai you behave as if you are, bypass. Cannot in Islam. But the other side cannot do the judgment by making rumors. You see her with the same man always going out together, staying together, and staying in the same house before without, khalwat. And straight away see, we don't know. We don't know. Allah said, of course, it's not encouraged in Islam. You can report that they are khalwat, but we don't know zina or not. You can report khalwat. But you say zina, we don't know. Allah said, lu'inu fi dunya wal akhirah. La'nat di dunya, la'nat di akhirat. Okay. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Tangan akan saksi, lidah akan saksi, kaki akan saksi atas buatan mereka yang buat tuduhan buruk terhadap wanita yang lalai imannya. Yawma'idhin yuwaffiyahumullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin. Di hari kiamat nanti Allah akan balas, and they will know Allah maha benar, Allah maha nyata, al-haqqul mubin. That's why Allah offer taubat many times. Taubat. If you die while you are doing this, buat tuduhan buruk terhadap perempuan yang lalai imannya without knowing whether she does that thing or not, but you just make the fitna. I hope a lot of the artists hearing me. Because this is very common among the artist world. Every time they are talking about each other, accusing each other, haram. Allah said, dunia pun Allah akan balas. Lu'inu fi dunya wal akhirah. La'nat di dunia, la'nat di akhirat. And adabun azim. Siksa yang amat besar.
is not worth it. Lidah kita ni kena jaga. That is why Rasulullah SAW, when someone asked him, nasihat lah saya. Nasihat ya Rasulullah. Nasihat yang aku boleh jamin syurga. Rasulullah said what? Imsik alaika hadha. Jaga this. Control it. Before you talk, you think. Okay? Inshallah. Now, we come lah to the end of the Hadithul Ifkini. Kebersihan. But Sayyidah Aisha radiyallahu anha came from where? From the Quran. From Lan Tujuh. Ayat khas. Ayat khas untuk Sayyidah Aisyah tak buat benda ni. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. Orang jahat untuk orang jahat. Lelaki jahat untuk perempuan yang jahat. Perempuan jahat, aku bagi juga lelaki yang jahat. I will never match two. One jahat, one baik. And that make you sisters, if you are very good, husband ada juga sikit tak betul, don't worry. With your kesabaran, your doa, Allah will make him good one day. Because this is Quran, you know. الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Orang yang baik lelaki untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Maknanya apa? You ni ya Muhammad terbaik. Tak kala aku nak bagi perempuan yang tak baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Lelaki Safwan dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tak buat benda ni. Mubarraun. Bara'ah. Bara'ah in Arabic means what? Tak buat. Alhamdulillah. Never do that. They are never terlibat in any of this. وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ay ampunilah mereka. Ini dosa dia have done. Because orang buat fitnah terhadap mereka. Allah cabut kesalahan mereka bagikan mereka. Kesalahan kita bagikan mereka. So Allah ampun all dosa kita. And rizki murah. Sayyidah Aisyah said, semenjak ayat ni turun, rizki saya murah sungguh. Actually Sayyidah Aisyah for 1 month, she doesn't know. But in the end of the month, because Rasulullah tak balik, so she asked permission from him, can I visit my parents? So Rasulullah said, go. She went to the parents' house. And the parents, well, she is walking with her Manasso. So the Manasso said, she meets some people, she said, don't salam with these people, they are jahat. So Sayyidah Aisha Kishu, you say like this, they are good people, don't say like, no, they are the one terlibat in the fitnah terhadap you. So Sayyidah Aisha fitnah apa? She doesn't know. So the orang yang jaga dia terlibat lah, they say, you zina with Mistah. Terkejut Sayyidah Aisha. She went home, tell the parents, do you know about this? Why you never tell me? Why I don't know? How come? They are senior. And immediately that same day, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam go and tahni'ah ke dia that this ayat turun. And then the parents said, thank him lah, that he already come to tell you. No, I don't thank him. I thank Allah
tidak bawa turun ayat khas to membersih nama saya. I don't thank him because he stayed 1 month. Don't know whether I did it or not. I did not do. He should not even doubt 1% that I do this. I thank Allah yang bawa turun kebersihan nama saya. Subhanallah. So remember, Muslimin Muslimat, no ayat Quran turun to membersih nama kita. So we have to jagalah, avoid anything that can cause zina before zina berlaku. Avoid anything that can cause the fitnah before the fitnah berlaku. And all this, inshallah, which we are going to learn next week, inshallah. How to avoid zina, not to happen to our children, not to happen to us, and how to avoid the fitnah before it happened to us. We will learn next week, inshallah, bersama saya next week to continue Surah An-Nur and how to get the Nur to be in our heart like a pelita yang nyala all the time. You don't have the ilmu, you don't have the Nur. That's why Baginda Rasulullah said what? Al-ilmu nur. Ilmu too is a nur. How nice before our children go to learn overseas, they know Surah Nur. A lot of ujian dan cabaran in overseas, that they can lose their kehormatan diri because you don't know that it is a big, big, big dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. So how nice to teach our children, boys and girls, Surah Nur, if they are going to learn or to study overseas, even if they are studying here for their behavior every day. Nowadays with the social media, with all the, you can see all this sex bunya, oh my God, mashallah, fitnah banyak. If you are not careful, we are going to die, and we will leave them behind. Turunan kita, cucu kita, cici kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin. Give me, Allah, turunan yang when I see them, I'm proud, I'm happy. They are the best people in Ummah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, next week we will learn everything Allah said, how to make zina never happen. Inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Marilah kita ramai-ramai doa khasnya untuk Nuh Foundation yang khasnya the chairman Datin Dr. Farida yang organize this class. InsyaAllah Allah bless them dunia akhirat. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Al-Fatihah, ampunilah dan rahmatilah arwah Tan Sri Haji Muhammad Nuh dan arwah Puan Sri istrinya, arwah Tun Hajjah Riha, arwah Tun Hajjah Suhaila, dan arwah Datin Fakhriyah anak mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa wassa' nuzulahum
واغسلهم بماء وبرد وثلج، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أمين 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 يا رب العالمين. يا الله يا تهنكو، ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا قهار، يا وهاب، يا رزاق، يا فتاح، يا عليم، يا ضار، يا ضار، يا نافع، يا نافع، يا نافع، يا واسع، يا قابض، يا خافض، يا رافع، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن. ندعوك بأسمائك الحسنى أن ترفع عنا هذا الوباء. ارفع عنا وباء كورونا فيروس يا الله، ارفع عنا وباء كورونا فيروس يا الله. باسمك اللهم نحيا ونموت، باسمك اللهم نحيا ونموت. نعوذ بك من هذا الداء وهذا الوباء. وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله يا الله يا الله، يا سميع يا عليم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حزينا إلا فرحته، ولا مسكينا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. أمين 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 يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.